जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयेदेगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय बोधने श्रीमद् जयपताका स्वामिनिधि नाम्ने नमः आचार्यपदाय नित्याय कृपापदाय गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे हरे कृष्ण। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। So today we will be discussing the Śrīmad-Bhāgavatam, first canto, first chapter, shloka number 16. Bhagavatam, முதல் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 16ஆம் ஸ்லோகத்தை பார்க்கவிருக்கிறோம். Before getting into the shloka for today's class, we will try to just go through what was there before in the 15 shlokas quickly. இந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்பதற்கு முன்னால் 15ஆம் ஸ்லோகத்தில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதை பார்ப்போம். So if you look at it, starting from the first shloka to 15th, it is dealing with the questions of the Shaunaka rishis to the Sūta Goswami. முதல் 15 ஸ்லோகங்களில் சூத கோஸ்வாமியிடம் சௌனக ரிஷிகள் என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டார்கள் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டது. So this chapter itself is called as questions by sages. இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பே முனிவர்களின் கேள்விகள்.
So when questions are there, what it should be and how it should be. கேள்விகள் கேட்கப்படும் பொழுது அது எப்படி இருக்க வேண்டும், அதை எப்படி கேட்க வேண்டும். So the sages have got questions only related to the common man. முனிவர்கள் பொதுவான மக்களிடம் தொடர்புடைய கேள்விகளை மட்டும்தான் கேட்கிறார்கள். Because they are elevated soul, there is no worries about them. அவர்கள் உயர்ந்த ஆத்மாக்கள், அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எந்த கவலையும் இல்லை. So they are concerned about the future generation which are going to face the wrath of Kali. இனி வரும் காலங்களில் வரக்கூடிய தலைமுறையானர்கள் கலியுகத்தின் ருத்ர தாண்டவத்தை பார்க்க போகிறார்கள். அவர்களுக்காகத்தான் இந்த முனிவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள். So primarily they are telling the situation in Kali will be apannaha samshritim goram. So that shloka says the situation is very, very worst. ஆப்பன்னக சம்ஸ்ருதிம் ஸ்லோகோராம் என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கலியுகத்தில் சூழ்நிலை மிக மிக மோசமாக இருக்கும் என்று எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. So under the circumstances, what are the favorable things for the common man so that they can catch it up? இந்த சூழ்நிலையில் பொதுமக்களுக்கு சாதகமாக என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கும் அதை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர்கள் முன்னேற முடியும். So the method should be also easier, it should not be tough. அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை கூட சுலபமானதாக இருக்க வேண்டும், கடினமாக இருக்கக்கூடாது. So in this shloka it is talking about who will be always eager to remove all their vices and take up listening to the stories or the glories of the Supreme Lord. தங்களுடைய சொந்த கவலைகள் போன்ற விஷயங்களை ஒதுக்கிவிட்டு யார் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய கதைகள் மற்றும் புகழ்ச்சியை கேட்க ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தில் பேசப்படுகிறது. Okay, let's move on to the shloka. Kova bhagavattasya puṇya-ślokeḍya-karmaṇaḥ śuddhi-kāmo na śrṇuyāt yaśaḥ kali-malāpaham. Kova bhagavatas tasya puṇya-ślokeḍya-karmaṇaḥ śuddhi-kāmo na śrṇuyāt yaśaḥ kali-malāpaham. Prabhus. Kova bhagavatas tasya puṇya-ślokeḍya-karmaṇaḥ śuddhi-kāmo na śrṇuyāt yaśaḥ kali-malāpaham. Kova bhagavatas tasya puṇya-ślokeḍya-karmaṇaḥ śuddhi-kāmo na śrṇuyāt yaśaḥ kali-malāpaham. Kova bhagavatas tasya puṇya-ślokeḍya-karmaṇaḥ yaśaḥ kali-malāpaham. Hare Krishna. Kova bhagavatas tasya puṇya-ślokeḍya-karmaṇaḥ śuddhi-kāmo na śrṇuyāt yaśaḥ kali-malāpaham. Hare Krishna. Word by word meaning. Ka, who, va, rather, bhagavatāḥ, of the Lord, tasya, his, puṇya, virtuous, śloka-īḍya, worshipable by prayers, karmaṇaḥ, deeds, śuddhi-kāmaḥ, desiring deliverance from all sins. No, not. śrṇuyāt, does hear. yaśaḥ, glories. Kali, of the ages of quarrel. mala-apaham, the agent for sanctification. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Who is there desiring deliverance from vices of the age of quarrel? Who is not willing to hear the virtuous glories of the Supreme Lord? Purport. The age of Kali is the most condemned age due to its quarrelsome features.
Kali-yuga is so saturated with vicious habits that there is a great fight at the slightest misunderstanding. Those who are engaged in the pure devotional service of the Lord, who are without any desire for self-aggrandizement, and who are freed from the effects of fruitive actions and dry philosophical speculations, are capable of getting out of this estrangements of this complicated age. The leaders of the people are very much anxious to live in peace and friendship, but they have no information of the simple method of hearing the glories of the Lord. On the contrary, such leaders are opposed to propagation of the glories of the Lord. In other words, the foolish leaders want to completely deny the existence of the Lord. In the name of secular state, such leaders are enacting various plans every year, but by the insurmountable intricacies of the material nature of the Lord, all these plans for progress are being constantly frustrated. They have no eyes to see that their attempts at peace and friendship are failing. But here is the hint to get over the hurdle. If we want actual peace, we must open the road to the understanding of the Supreme Lord Kṛṣṇa and glorify Him for His virtuous activities as they are depicted in the pages of the Śrīmad-Bhāgavatam. Hare Krishna. So as we go through that, we were seeing it is a very pathetic condition of Kali-yuga. So people who are very serious to get out of this, that means the vices are more and the virtues are very less. Right? You can see around the world. கலியுகம் மிக மோசமான நிலைமையை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதில் நல்ல மனிதர்கள், நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்கள் மிக குறைவானவர்களாக இருக்கிறார்கள். தீய பழக்கம் உடையவர்கள், கொடுமையான சூழ்நிலையை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். உலகம் முழுவதிலும் இது நடப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. So the shloka, that's why it says bhagavatas tasya, because when we say bhagavatas tasya, it talks about the Supreme Lord's pastimes. பகவதஸ் தஸ்ய என்ற வார்த்தையின் மூலமாக பரமபுருஷ பகவானின் லீலைகளை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So when we say śloka-īḍya, it talks about worshipable. Why to worship the Lord? That's the primary question now. śloka-īḍya என்றால் வழிபடத்தக்க நபர் ஏன் பகவானை வழிபட வேண்டும் என்பதுதான் இப்பொழுது இருக்கும் வினா. So everybody is questioning, why should I worship the Lord? I am getting my work, I am getting my money, I am satisfied, why should you worship? அனைவரும் இந்த வினாவை கேட்கிறார்கள். நான் ஏன் பகவானை வழிபட வேண்டும்? நான் வேலை செய்கிறேன், பணம் சம்பாதிக்கிறேன், என்னுடைய தேவைகளை நானே பூர்த்தி செய்கிறேன், நான் ஏன் பகவானை வழிபட வேண்டும்? So when we say that, automatically they think they got everything from the sky. அவ்விதமாக அவர்கள் கூறும் பொழுது அவர்கள் அனைத்தையும் வானத்திலிருந்து பெற்றார்கள் என்று கருதுகிறார்கள். So unfortunately, they do not have any knowledge about the spirit and matter. துரதிர்ஷ்டவசமாக ஆத்மா மற்றும் ஜடத்தை பற்றிய ஞானமானது இது போன்ற மக்களிடம் இருப்பதில்லை. Another pathetic condition is they do not know what is virtue, what is vice. நல்லொழுக்கம் உள்ள செயல்கள் என்றால் என்ன, அல்லது சாஸ்திர கோட்பாடுகள் மற்றும் தீய செயல்கள் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி அந்த மக்களுக்கு பெரிதாக தெரிவதில்லை. So Bhagavatam very clearly says these people are blind towards the scriptural knowledge. இது போன்ற நபர்கள் சாஸ்திர ஞானத்தை பொறுத்தவரை குருடர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So Bhagavatam says apashyatam atma tattvam. That means they are blind towards the atma and the tattva behind it. அப்பஷ்யதாம் ஆத்ம தத்துவம் என்று பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது இது போன்ற நபர்கள் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம் மற்றும் அதற்கு பின்னால் இருக்கும் தத்துவத்தை பற்றி எந்த ஒரு புரிதலும் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். So any living entity, when it takes a form into the material world, automatically it is covered by the maya.
ஒரு உயிர்வாளி இந்த பௌதிக உலகத்திற்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட சரீரத்தை ஏற்கும் பொழுது அது மாயையால் கவரப்படுகிறது. Automatically they incur all the past deeds results. அவர்கள் தன்னிச்சையாக தாங்கள் செய்த பூர்வ ஜென்ம கர்மா வினைக்கேற்ற பலன்களை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். So under the circumstances they are always bound to do all vices activities. இந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் பல பாவகரமான செயல்களை செய்வதற்கு தூண்டப்படுகிறார்கள். So they are concerned about the body and they are always looking for sense gratification. உடல் மீது அதிக பற்று கொண்டு எப்பொழுதும் புலனின்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். But here it says when you worship the Lord automatically you gain all the virtuous things. ஆனால் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாம் பகவானை வழிபட்டால் நாம் நல்ல ஒழுக்கங்கள் மற்றும் நல்ல விஷயங்கள் அனைத்தையும் தானாக பெறுவோம் என்று. So as the shloka says śuddhi-kāmo, śuddhi-kāmo means it is completely removing all our virtuous vices activities and cleanses our heart. நம்முடைய பாவ செயல்கள் அனைத்தையும் நம்மிடமிருந்து நீக்கி விடுகிறது பகவானை வழிபடுவது. அதோடு நம்முடைய மனமானது பகவானை வழிபடுவதன் மூலமாக தூய்மை அடைகிறது. It says śrūṇuyād just by listening alone. பகவானை பற்றி கேட்பதன் மூலமாகவே இந்த செயல்கள் அனைத்தும் நடைபெறுகிறது. But this type of people are not ready to listen. That is a major problem. ஆனால் இது போன்ற மக்கள் கேட்பதற்கு தயாராக இல்லை. இதுதான் பிரதானமான பிரச்சனை. So when we talk about listening, what to listen, that's very important. கவனிப்பதை பற்றி பேசும் பொழுது எதை நாம் கவனிக்க வேண்டும், இது மிக மிக முக்கியமானது. It says yaśaḥ. Yaśaḥ means there is only the Lord has got all glories. யசஹ என்று இங்கே ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் பொருள் பகவானுக்கு மட்டும்தான் அனைத்து புகழும் உரித்தானது. So in major corporate and companies when somebody is appreciating, oh they raise their collar and they think oh they have done something great. பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில் யாரேனும் ஒருவர் பாராட்டப்படும் பொழுது அந்த பாராட்டை பெரும் நபரானவர் தான் ஒரு பெரிய விஷயத்தை சாதித்ததாக நினைத்துக்கொண்டு கர்வம் கொள்கிறார். Whereas if you go and talk to a devotee and you glorify a devotee, instantly he says all glories to Srila Prabhupada. மாறாக நீங்கள் ஒரு பக்தரை சந்தித்து அவரை மகிமைப்படுத்தினால் உடனடியாக அவர் அனைத்து புகழும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு உரித்தானது என்று கூறுவார். So when we say about it, always we think of Prabhupada, we always shed tears the way he has done so much for our society. இவ்விதமாக பக்தர்கள் கூறும் பொழுது அவர்கள் எப்பொழுதும் பிரபுபாதரை நினைவில் கொள்கிறார்கள். அவர் இந்த சமுதாயத்திற்காக எவ்வளவு சிரமப்பட்டார் என்பதை நினைத்து நினைத்து கண்ணீர் சிந்தும் வகையில் அந்த பக்தர்கள் ஒரு மனோநிலையில் இருக்கிறார்கள். So one should understand this is the real virtue. இதுதான் உண்மையான நல்லொழுக்கம் என்பதை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So how we gain it? Because we are connected to Srila Prabhupada and he is the purest devotee of the Supreme Lord. இது எப்படி சாத்தியமாகிறது? நாம் பிரபுபாதரோடு ஒரு தொடர்பு இருக்கிறோம். அவர் பரமபுருஷ பகவானின் மிக மிக தூய பக்தராவார். So now we have understood what is vice, what is virtue. இப்பொழுது நல்லொழுக்க செயல்கள் மற்றும் தீய செயல்கள் என்றால் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டோம். So let us try to understand what is the nature of Kali here. It is described, it is a condemned age because you can see in the present world for the slightest, Prabhupada writes misunderstanding, but there is no misunderstanding now. For slightest thing also, people get provoked to the higher degree of anger. இந்த கலியுகம் சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்தது. ஒரு சிறிய தவறு அல்லது ஏதேனும் ஒரு சிறிய விஷயம் தவறாக நடந்தால் கூட மக்கள் அதிகமாக கோபப்படுகிறார்கள். அதனால் சண்டை சச்சரவு அதிகமாக உள்ளது. So around 60 years before, Prabhupada was using the word misunderstanding, but now there is no misunderstanding at all. People immediately get provoked. 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிரபுபாதர் தவறான புரிதல் என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தியுள்ளார். இப்பொழுது தவறான புரிதலுக்கே இடமில்லை.
எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் உடனடியாக மக்கள் கோபப்படுகிறார்கள். And Prabhupada is using another wonderful word, what is called as vicious habits. This is a very dangerous situation. People are highly selfish and they want to achieve whatever they want at the cost of others' suffering also. தீய செயல்கள் என்ற வார்த்தையை பிரபுபாதர் பயன்படுத்தியுள்ளார். மக்கள் அதிகமாக சுயநலவாதிகளாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆசைப்பட்டதை அடைவதற்காக எந்த எல்லைக்கும் செல்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு பிறரை துன்பப்படுத்தி தான் அவர்கள் இலக்கை அடைய வேண்டும் என்றால் அதையும் அவர்கள் செய்ய தயங்குவதில்லை. So for their sense gratification they do not know what they are doing it. They go to any extremes and they are coming out of their sinful activity because the laws of the government are very pathetic again. தங்களுடைய புலனின்ப ஆசைகளுக்காக அவர்கள் எந்த எல்லைக்கும் செல்கிறார்கள், எந்த பாவத்தை வேணாலும் செய்ய துணிகிறார்கள். ஆனால் அரசாங்க சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் ஒரு எல்லைக்கு மேல் அவர்கள் பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறார்கள். So Prabhupada talks about the leaders here. This is also very important because when the leaders are good, naturally the praja will be good. பிரபுபாதர் இங்கே தலைவர்களை பற்றி பேசுகிறார். தலைவர்கள் சிறந்தவர்களாக இருந்தால் பிரஜைகளும் நிச்சயமாக சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள். So in the Bhagavad Gita also we listen, Bhagavan says yadyad acharati shreshtaha. So he is showing in each and every leela or each and every action the Lord displays so many lessons for us. Only thing we have to pick it up. யத்யத் ஆஷரதி ஸ்ரதஹ என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு லீலையிலும் பகவான் பலவிதமான பாடத்தை நமக்கு புகட்டுகிறார். நம்முடைய வேலை அதை கவனித்து அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்பது. One simple the Lord performs in the Gokula. The Lord is readily taking the chappals or shoes of his father Nanda Baba because he is getting ready to go out. And what does he do now? He keeps it on his head of his father's shoes on his head. இதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் கோகுலத்தில் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய தந்தை நந்த பாபாவின் செருப்புகளை காலணிகளை தலையில் தூக்கி கொண்டு தன்னுடைய தந்தை வெளியில் செல்லும் பொழுது அதை எடுத்து வந்து தந்தையிடம் கொடுப்பார். So like this we can describe so many things. All these things are called as, Prabhupada writes, virtuous qualities. That's why we call it as, always in the purport also Prabhupada writes, transcendental qualities of the Supreme Lord, he writes. இந்த செயல்கள் அனைத்தும் நல்லொழுக்கம் உள்ள செயல்கள். இதன் காரணமாகத்தான் இதை பற்றி பிரபுபாதர் விளக்கும் பொழுது விளக்க உரையில் உன்னதமான குணங்கள், பரமபுருஷ பகவானின் உன்னதமான குணங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். And again in the purport Prabhupada writes, all these leaders are devoid of all this knowledge. அதேபோல் பிரபுபாதர் விளக்குகள் கூறுகிறார், இந்த தலைவர்களுக்கு இதை பற்றிய ஞானம் இருப்பதில்லை. To start with, the basic education system is a corrupted one. அடிப்படையில் நம்முடைய கல்வி முறையே சற்று தவறான வழியில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. So that's why the primary age all the children are not taught all these virtuous qualities. சிறு குழந்தைகளுக்கு இது போன்ற நல்லொழுக்கங்கள் மற்றும் நல்ல குணங்களை பற்றி யாரும் பாடம் புகட்டுவதில்லை. So that's why I gave an example of Krishna carrying the shoes of his father Nanda Baba. இதற்குத்தான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய தந்தை நந்த பாபாவின் காலணியை தலையில் சுமந்து சென்ற உதாரணத்தை நான் மேற்கோள் காட்டினேன். When problems, fightings goes on and the leaders are concerned, they want to bring in peace. சண்டை சச்சரவுகள் நடக்கும் பொழுது அதை பற்றி அந்த தலைவர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள், அமைதியை உருவாக்க முயற்சிக்கிறார்கள். So everything has gone beyond their control and everything has gone into pieces, and how they can bring peace inside. அனைத்தும் அவர்கள் கட்டுப்பாட்டை மீறி கைமீறி சென்று விட்டது, அனைத்தும் தூள் தூளாக நொறுங்கிவிட்டது. அந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் எப்படி அமைதியை மீண்டும் கொண்டு வருவார்கள்? First of all, the leaders, Prabhupada writes, they are opposed to the glories or the propagation of glories of the Lord. That is a primary problem with them. பிரதானமான பிரச்சனை என்ன என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். இந்த தலைவர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் மகிமைகளை பற்றி பேசுவதிலும் கேட்பதிலும் ஆர்வமில்லாமல் அதை எதிர்க்கிறார்கள்.
So, as we can see, even in our house, we try to do some kirtan, the neighbor will come say, oh, so much loud noise. உதாரணத்திற்கு நம் வீட்டில் நாம் கீர்த்தனம் பாட முயற்சித்தால் கூட நம்முடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து உங்கள் வீட்டில் சத்தம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று குறை கூறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். So when they lose, as we see that when they lose their control, they go and report to someone or they take the law in their own hand. கட்டுப்பாட்டை இழக்கும் பொழுது அவர்கள் இதை பற்றி யாரிடமாவது புகார் செய்வார்கள் அல்லது சட்டத்தை தன் கையில் எடுத்துக் கொள்வார்கள். So Prabhupada has written so beautifully at that times, almost 60 years before, he talks about they are as if doing a secular state, in the name of secular state. This is a real foolish and completely bakwas. In Hindi we say bakwas. Bakwas means it is a cheating business. மத சார்பற்ற நாடு என்ற பெயரில் இது போன்ற முட்டாள்தனமான ஏமாற்றும் செயல்களை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பிரபுபாதர் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே எழுதியுள்ளார். So in this situation, the leaders are trying to have so many plans, this way, that way, and they think, oh, things will be back in place. இந்த சூழ்நிலையில் தலைவர்கள் பல திட்டங்களை தீட்டுகிறார்கள், அதன் மூலம் அனைத்தும் சரியாகிவிடும் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். But unfortunately, they do not know there is a power behind it which is going to smash and completely disrupt all their efforts and all their activities. ஆனால் இவர்களுக்கு பின்னால் ஒரு மிக பெரும் சக்தி இருக்கிறது. அந்த சக்தியானது இவர்களின் திட்டங்களையும் முயற்சியையும் ஒரு க்ஷணத்தில் முறியடித்து விடும், தூள் தூளாக நொறுக்கிவிடும் என்று அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை. So here Prabhupada writes the insurmountable. This is a very important word because the word, I tell you, especially those who do not have basic English knowledge also, they can gain wonderful English knowledge as they read Prabhupada books. I can tell you, I can challenge you also. கடக்க முடியாத என்ற ஒரு வார்த்தை இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அடிப்படை ஆங்கில அறிவு இல்லாதவர்கள் கூட பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படித்தால் அவர்கள் ஆங்கில அறிவை அருமையாக வளர்த்துக் கொள்ளலாம். Because he has got such a knack of giving a simple message in a wonderful way of words. ஒரு எளிமையான விஷயத்தை அற்புதமான வார்த்தைகளை கொண்டு வர்ணிப்பதில் பிரபுபாதர் தனித்திறமை படைத்தவர். Again, when he says insurmountable, and he is adding another phrase which is called intricacies, which is a complex situation. கடக்க முடியாத என்ற வார்த்தையோடு சேர்த்து கடினமான அல்லது நுணுக்கமாக கையாள வேண்டியது என்பதை குறிப்பதற்காக பிரபுபாதர் intricacy என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியுள்ளார். So when we say the word complex, immediately we go to the shloka in the Bhagavatam, apannaha samshritim goram. It says it is a mesh. When you go to a construction site, you can see they are using steel mesh, right? It is closely knit. So similarly, our lifestyle also has become because of the desire for sense gratification. நாம் இப்பொழுது ஒரு கட்டுமான பணி நடக்கும் இடத்திற்கு சென்றால் அங்கே அவர்கள் பிணைக்கப்பட்ட கம்பிகளை கொண்டு செயல்படுவதை பார்க்கலாம். அதே போல்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையும் இப்பொழுது பல பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. So people, as they get up, or they don't even sleep, and they are thinking of all the intricacies, how to overcome this every now and then. But every now and then, the Kali, the nature, and the Lord's external energy puts lots of hurdles. மக்கள் எப்பொழுதும் தங்கள் பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்க்க வேண்டும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தூக்கத்தில் கூட அதை பற்றியே சிந்திக்கிறார்கள். ஆனால் கலியுகம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் புதிய புதிய தடைகளை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறது. So another word proposed is frustration. மன வெறுப்பு, விரக்தி என்ற வார்த்தையை பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். So this you can hear it from any school children or even in college stages also. They are frustrated for small things also. பள்ளி குழந்தைகள், கல்லூரி செல்லும் மாணவர்கள் கூட சிறு சிறு விஷயங்களுக்கு விரக்தி அடைகிறார்கள். The reason is the moment the child is born, when it goes to school, what do you want to be? You want to be engineer or doctor? The parents are asking this. இதற்கான காரணம், குழந்தை பிறந்த பிறகு பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது அந்த குழந்தையின் பெற்றோர்கள் கேட்கிறார்கள், நீ பொறியாளராக வேண்டுமா, மருத்துவராக வேண்டுமா என்ற ஒரு வினாவை அந்த குழந்தை முன் வைக்கிறார்கள். So they sow the seeds in the minds for always competitive mode, and they put them always in the mode of passion.
போட்டி நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலையில் செயல்படுவதற்காகவே அந்த குழந்தையை தூண்டும் வகையில் அந்த பெற்றோர்கள் இது போன்ற வினாக்களை எழுப்புகிறார்கள். இதனால் அந்த குழந்தை ரஜோகுணத்தில் செயல்படுமாறு தூண்டப்படுகிறது. That's why Prabhupada says all the schools and colleges are butcher house. அதனால்தான் பிரபுபாதர் அனைத்து பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் கசாப்பு கடை என்று ஒரு மேற்கோள் காட்டுகிறார். So imagine Prabhupada forethought, because he can see another 100 years what is going to happen, because he is the seer. அடுத்து வரும் 100 ஆண்டுகளில் என்ன நடக்கும் என்பதை பற்றி பிரபுபாதரால் தெளிவாக பார்க்க முடிந்தது. ஏனென்றால் அவருக்கு அந்த சக்தி இருந்தது. So all these efforts, right from the house, right from the government, everywhere, all their plans are completely destroyed or defeated. வீட்டில் நபர்கள் செய்யும் திட்டங்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தில் நபர்கள் செய்யும் திட்டங்கள் அனைத்தும் இறுதியில் தோல்வியடையப்படுகிறது. But unfortunately, they do not have the knowledge of the real formula to remove all these worst situations in the present conditions. தற்பொழுது இருக்கும் மோசமான சூழ்நிலையிலிருந்து தப்பிப்பதற்குண்டான பிரதானமான சூத்திரத்தை இது போன்ற நபர்களுக்கு தெரிவதில்லை. The reason is they do not have any sense of God consciousness. இதற்கான காரணம் பகவானை பற்றிய உணர்வு இவர்களிடம் இருப்பதில்லை. So when we go to the 7th canto, wherein it is very clearly mentioned about Prahlad Maharaj instruction to his classmates. 7வது ஸ்கந்தத்தில் பிரஹ்லாத் மகாராஜர் தன்னுடைய உடன் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு எப்படி உபதேசம் அளித்தார் என்பதை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in the 6th chapter, very first shloka, Prahlad Maharaj says, Kaumara acharet pragyo dharman bhagavataniha durlabam manusham janma tadabi adruvam arthadam. In that, what does he say? Kaumara acharet. Sorry, Prabhu, 1 minute. Let me. So Kaumara acharet, that means the God conscious activities or thoughts should be sown in the child when it is just 2 years, 3 years old. And it is much more better if it is sown inside the womb itself. 7வது ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயத்தில் பிரஹ்லாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார், ஒரு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே அந்த குழந்தைக்கு பகவானை பற்றிய உணர்வு மற்றும் பகவானின் நிலை பற்றி எண்ணங்கள் விதைக்கப்பட வேண்டும். அதோடு அந்த குழந்தை தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே இது போன்ற எண்ணங்கள் அந்த குழந்தை மனதில் விதைக்கப்பட்டால் அது இன்னும் சால சிறந்தது என்று பிரஹ்லாத் மகாராஜர் 7வது ஸ்கந்தத்தில் குறிப்பிடுகிறார். So as we see that, immediately when we take up this type of things, nowadays the parents are not willing to. Why you are sending like this? Let them do all the activities, let them take up anything God conscious after 60. இப்பொழுதெல்லாம் பெற்றோர்கள் இது போன்ற விஷயங்கள் அதிகமாக ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. தன்னுடைய குழந்தைகள் இப்பொழுது வேறு விஷயங்களில் ஈடுபடட்டும், 60 வயதிற்கு மேல் அந்த குழந்தை கடவுளை பற்றிய விஷயங்களை கேட்கட்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். So again, Prahlad Maharaj says in the 3rd shloka, by my dear friends, born of demonic families, the happiness perceived with reference to the sense objects by contact with the body can be obtained in any form of life. That means the sense gratification is always available in any form of the material body. பிரஹ்லாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார், நண்பர்களே, புலனின்பத்தின் மூலமாக கிடைக்கும் இன்பமானது நாம் எந்த சரீரத்தை பெற்றாலும் அது நமக்கு கிடைத்துவிடும் என்று தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு பிரஹ்லாத் மகாராஜர் உபதேசிக்கிறார். So the next shloka, the wonderful message Prahlad here he gives is tat prayasana kartavyo yataha ayuhu vyaha param nata tatat vindate kshemam mukunda charanambujam. So the translation goes like this: endeavors merely for sense gratification or material happiness through economic development are not to be performed. Very first, what does he say? One should not take any efforts for economic development or for sense gratification. பௌதிக செல்வத்தை சம்பாதித்து அதன் மூலம் புலன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக யாரும் எந்த முயற்சியும் செய்ய தேவையில்லை என்று பிரஹ்லாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார். So why he is telling? The next line he says, for the result only loss of time and energy with no actual profit. ஏன் அவர் குறிப்பிடுகிறார்?
இந்த செயலின் பலனானது கால விரயம் மற்றும் சக்தி விரயம். ஆனால் அதனால் ஒருவர் எந்த பயனையும் அடைய முடியாது. So the next line is simply wonderful. What does he say here? No, if one endeavors are directed toward Krishna consciousness, one can surely attain the spiritual platform of self-realization. There is no such benefit from engaging oneself in economic development. So as we see, மாறாக ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களில் ஈடுபட்டால் அவர் ஆன்மீகமான தளத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடைவார். அது போன்ற ஒரு பலனை ஒருவர் பௌதிகமான விஷயங்களுக்காக முயற்சிக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் அடைய முடியாது. So here the message or the essence by Prahlad Maharaj is the purpose of human life is only to do God conscious activities. இங்கே பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடும் பிரதானமான செய்தி, மனித சரீரம் பெற்ற ஜீவாத்மாக்களுக்கு உண்டான பிரதான கடமை பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் உண்டான செயல்களை செய்வது மட்டுமே. As we see here, people are ready to spend or waste their lifetime by studying and by all type of games and all type of sense enjoyment, but they have no time for devotional service. தற்பொழுது நாம் பார்க்கலாம், மக்கள் தீவிரமாக பௌதிக பட்டங்களை பெறுவதற்கு கல்வி கற்கிறார்கள், விளையாட்டுகளில் ஆர்வமாக ஈடுபடுகிறார்கள், பணம் சம்பாதித்து புலன்பம் அனுபவிப்பதில் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு பகவானை பற்றிய விஷயங்களை கேட்பதற்கு ஒரு துளி நேரம் கூட இல்லை. One of the Guru's disciple of Srila Prabhupada, while he was giving a lecture, he was explaining like this. பிரபுபாதின் சீடர் ஒரு முறை வகுப்பை வழங்கும் பொழுது இவ்விதமாக அவர் விளக்கம் தந்தார். So a child is born, up to the age of 20-25, they will be slogging and struggling to study. ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது, அது 20 அல்லது 25 வயது அடையும் வரை படித்து முழுக்கம் பெறுவதற்காக பெரும் முயற்சி செய்து கஷ்டப்படுகிறது. Actually now we have to increase it to 30, because when they get into medicine and all, they have got such a long, and now people are always crazy about doing masters. இப்பொழுது அனைவரும் கிட்டத்தட்ட 30 வயது வரை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்து படிப்பவர்கள் குறைந்தபட்சம் 30 வயது வரை படிக்கிறார்கள். அதோடு உயர்நிலை பட்டத்தை பெற வேண்டும், அதாவது முதுநிலை பட்டத்தையும் பெற வேண்டும் என்று மக்கள் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டு அலைகிறார்கள். So as such, they are wasting half of their lifetime in only studies. இவ்விதமாக தங்கள் வாழ்க்கையில் பாதியை அவர்கள் படிப்பதற்காக நேரம் செலவழித்து வீணடிக்கிறார்கள். So the next 20 years he is slogging in office to make money. அடுத்த 20 ஆண்டுகள் அந்த நபரானவர் அலுவலகம் சென்று பணம் சம்பாதிப்பதில் தன்னுடைய முயற்சிகளை செலுத்தி தன்னுடைய நேரத்தை வீணடிக்கிறார். The rest portion we have to listen very carefully. He has struggled for 20-25 years all in studies. The next 20 years he has spent all his time only making money, bank balance. But the rest, whatever he has bank balance, it will be going to either lawyer or doctor and so on. முதல் 25 ஆண்டுகள் அவர்கள் படிப்பதற்காக செலவிடுகிறார்கள். அடுத்த 25 ஆண்டுகள் அவர்கள் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக செலவிடுகிறார்கள். அதற்கு அடுத்து வரும் 25 ஆண்டுகள் தான் நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது. அவர்கள் சம்பாதித்த பணத்தை ஒன்று மருத்துவத்திற்காக செலவழிக்கிறார்கள், அல்லது சட்டத்தில் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டு சட்ட ரீதியான பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக வழக்கறிஞர்களுக்காக அந்த பணத்தை செலவழிக்கிறார்கள். So when he comes to 60, if at all if he lives, ஒருவேளை அவர் 60 வயது வரை வாழ்ந்தார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். So he is back to square one, because he earned 20 years, he spent whatever he earned in the next 20 years. 60 வயதில் அவர் மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு வந்துவிட்டார். அவர் 20-25 ஆண்டுகள் சம்பாதித்தார். அந்த சம்பாதித்த பணத்தை அடுத்த 20-25 ஆண்டுகளில் செலவழித்து விட்டார். So ultimately he is back to zero, but unfortunately all his masters are wasted. எனவே அவர் மீண்டும் பழைய நிலைமை பூஜ்ஜியமற்ற நிலைமைக்கு வந்துவிட்டார். எனவே அவர் கற்ற முதுநிலை பட்டம், முதுநிலை கல்வி அனைத்தும் வீணாகிவிட்டது. That's why Prahlad Maharaj says with no actual profit. இதன் காரணமாகத்தான் பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார், உண்மையான லாபம் எதுவும் இல்லாமல் என்று. But Prabhupada gives a very wonderful masters, not for one lifetime, for so many lifetimes. What is that? Śrīmad-Bhāgavatam. That is the real masters.
பிரபுபாதர் நமக்கு ஒரு அற்புதமான முதுநிலை பட்டத்தை வழங்குகிறார். அது இந்த பிறவிக்கு மட்டும் உரித்தானதல்ல, இனி வரக்கூடிய பிறவிகளுக்கும் உரித்தானது. அது வேறு எதுவும் இல்லை, ஸ்ரீமத்-Bhāgavatam. Now under the guidance of various gurus, now the learning process, it is given in all the globe all over to do all this Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav and so on. பல குருமார்கள் பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவ் போன்ற நிகழ்ச்சிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்கள். இதன் மூலமாக உலகம் முழுவதிலும் இருக்கும் மக்கள் இந்த சாஸ்திரங்களை படிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. So as we see that all these efforts are always beneficial. நாம் பார்த்தது போல் இந்த முயற்சிகள் அனைத்தும் எப்பொழுதும் நமக்கு நல்ல பயனை தரக்கூடியது. Because you are seeing what you are. ஏனென்றால் நாம் யார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Otherwise you will be in illusion and you will be thinking you are going to enjoy, all your efforts will be again frustrated. இவ்வாறு இல்லாவிட்டால் நாம் மாயையில் இருப்போம். அதன் காரணமாக நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கப் போகிறேன் என்று தொடர்ந்து முயற்சித்துக் கொண்டே இருப்போம். இறுதியில் நம்முடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணாகிவிடும். So similarly there is another wonderful lesson from Jadabharata instructing Raja Rahugana. ஜடபரதர் ராஜா ரகுகணாவிற்கு உபதேசம் அளித்தது இன்னொரு அற்புதமான பாடமாகும். So the king Rahugana thinking he is the king. ரகுகண மன்னர் தான் ஒரு பெரிய மன்னர் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். But what he underestimates Jadabharata is he is only a servant carrying his palanquin. ஆனால் ஜடபரதர் தன்னுடைய பல்லக்கை தூக்கி செல்லும் ஒரு சேவகன் என்று அவர் தவறாக புரிந்து கொண்டிருந்தார். Not only that, he comments at Jadabharata, you are fat, why can't you carry the palanquin properly? அதோடு மட்டுமல்லாமல் ஜடபரதரை இவர் குறை கூறுகிறார், நீ ஏன் பல்லக்கை சரியாக தூக்காமல் செல்கிறாய் என்று. At that time Jadabharata says very clearly, you don't have any vision. அந்த சமயத்தில் ஜடபரதர் தெளிவாக கூறுகிறார், உங்களுக்கு எதையும் தெளிவாக பார்க்க தெரியவில்லை. But he says, I am able to see things. அந்த மன்னர் கூறினார், நான் பொருட்களை பார்க்கிறேனே என்று. But Jadabharata very clearly says, you are not able to see things as it is. அப்பொழுது ஜடபரதர் கூறுகிறார், பொருட்கள் உள்ளது உள்ளபடி நீங்கள் காண முடியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று கூறுகிறார். Then he is ordering him, carry my palanquin properly. என்னுடைய பல்லக்கை சரியாக தூக்கி செல் என்று ஜடபரதருக்கு அந்த மன்னர் கட்டளையிடுகிறார். He says, you are my servant, listen to me. அவர் கூறுகிறார், நீ என்னுடைய சேவகன், என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு நீ கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று. Immediately Jadabharata says very clearly, you may be king in this lifetime, but you will not be what? The next lifetime, you don't know that. இதற்கு ஜடபரதர் தெளிவாக ஒரு பதில் கூறுகிறார், இந்த பிறவியில் நீ மன்னராக இருக்கலாம், அடுத்த பிறவியில் நீ என்னவாக இருப்பாய் என்று உனக்கு தெரியாது. Similarly, I may be a servant this lifetime, but you do not know what I will be in the next lifetime. அதேபோல் இந்த பிறவியில் நான் சேவகனாக இருக்கலாம், அடுத்த பிறவியில் நான் என்னவாக இருப்பேன் என்பதும் உனக்கு தெரியாது என்று ஜடபரதர் கூறினார். The situation may be, you may be my servant, I may be a king. அடுத்த பிறவியில் ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அமையலாம், நான் மன்னராக இருக்கலாம், என்னுடைய சேவகனாக நீ சேவை செய்யலாம். That Sauvira Raja immediately understood, oh, he is a learned person, I am talking too much. உடனே அந்த மன்னர் வீரராஜர் புரிந்து கொண்டார், ஜடபரதர் ஒரு கற்றறிந்த நபர், நான் சற்று அதிகப்படியாக பேசிவிட்டேன் என்று தன்னுடைய தவறை உணர்ந்தார். So like this there are so many stories in the Kali-yuga itself, in the beginning, not nowadays. இது போன்று கலியுக தொடக்கத்தில் பல அற்புதமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்துள்ளது, அது இப்பொழுது நடப்பதில்லை. So we can take a wonderful example in the Sri Sampradaya. There is a acharya by name called as Kulasekara Raja. ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் குலசேகர ராஜா என்ற ஒரு ஆச்சாரியர் இருக்கிறார். So he is one of the 12 ஆழ்வார்ஸ். அவர் 12 ஆழ்வார்களில் ஒருவர். He was the king of the Cheranadu, presently Tamil Nadu and Kerala.
அவர் சேர நாட்டின் மன்னராக இருந்தார். தற்பொழுது அது தமிழ்நாடு மற்றும் கேரள மாநிலங்களாக உள்ளது. He is almost a Rajarishi. அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ராஜரிஷி ஆவார். Because he was not at all attached to the kingdom, not at all attached to the throne. ஏனென்றால் அவர் அரச பதவி மற்றும் அரசாட்சியின் மேல் பற்றில்லாமல் இருந்தார். So like that, what is more important is one has to take up the God consciousness, especially as Prabhupada says, the leaders should take up God consciousness, then only the society and all their plans will be successful. இங்கே முக்கியமான விஷயம் என்னவென்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். தலைவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்று அதில் வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும். அதேபோல் அவர்களை பின்பற்றி மக்களும் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்று தங்கள் வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும். அதன் மூலமாக தங்களுடைய வாழ்க்கை அனைத்தும் வெற்றி அடையும் என்று பிரபுபாதர் உபதேசிக்கிறார். So the sense gratification is highly condemned in all the scriptures all over. அனைத்து சாஸ்திரங்களும் புலனின்பம் அனுபவிப்பதை வன்மையாக கண்டிக்கிறது. So in the Bhagavad Gita, Bhagavan says, Dhyayato Vishayan Pumsaha. So then further he goes on and on, and finally he goes crazy, and finally he finishes himself because of his act. தாயத்தோ பும்சான் என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். அதாவது புலனும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஒரு மனிதர் ஆசைப்படுகிறார். அதற்காக பெரும் முயற்சி செய்கிறார். இறுதியில் பித்து பிடித்து பைத்தியக்காரத்தனமாக தன்னைத்தானே முடித்துக் கொள்கிறார். So the desires are so dangerous, one can be destroyed because of their act itself. ஆசைகள் மிக மிக அபாயகரமானது. தங்கள் ஆசை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் செயல்கள் மூலமாகவே ஒரு நபர் அழிவை சந்திக்கலாம். So these are the vices which is killing the common man without any spiritual knowledge. இது போன்ற பாவகரமான செயல்கள் தான் பொதுமக்களை ஆன்மீக ஞானம் இல்லாமல் கொலை செய்யும் அளவுக்கு கொடூரமாக செயல்படுகிறது. So we will understand one story wherein the senses are so powerful, even under worst circumstances he will not be able to leave that sense gratification. புலன்கள் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. மோசமான சூழ்நிலையில் கூட ஒரு மனிதனால் புலன் இன்பத்தை கைவிட முடியாது என்பதை எடுத்துக்காட்டும் வகையில் நாம் ஒரு கதையை பார்ப்போம். So always Prabhupada also quotes, and we have seen the photographs also. A man was walking in the road. பிரபுபாதர் அடிக்கடி இதை மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். இதன் புகைப்படத்தை கூட நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஒரு மனிதர் சாலையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். So his desire increases, he wants to enjoy things. அந்த மனிதரின் ஆசை அதிகரிக்கிறது. அவர் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். So nowadays we can see people are always crazy. They want to go and stay in forest and they think, oh, I am going on holidays. இப்பொழுது பார்க்கலாம், மக்கள் விடுமுறை என்று எடுத்துக்கொண்டு வனங்களுக்கு சென்று காட்டில் வசிக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் விடுமுறையை மகிழ்ச்சியாக கழிப்பதாக கருதுகிறார்கள். They call it as holiday resort. விடுமுறையில் தங்கும் இடம் என்று அவர்கள் அதை அழைக்கிறார்கள். And on top of it they stay in top of the trees like animals. இதையும் தாண்டி அவர்கள் மரத்தின் உச்சியில் வசிக்கிறார்கள். மிருகங்கள் எப்படி மரத்தில் கூடு கட்டி வசிக்குமோ அதே போல் இவர்கள் வசிக்கிறார்கள். You will not believe it, they go and claim all their friends, oh, I stayed in Africa in that Kenya dense forest, on top of the tree there was a wonderful house, throughout night I was staying there. அவர்கள் கூறுவார்கள், ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கும் கென்யா நாட்டில் ஒரு அடர்ந்த காடு உள்ளது, அதில் ஒரு உயர்ந்த மரம் உள்ளது, அந்த மரத்தின் மேல் இருக்கும் வீட்டில் இரவு முழுவதும் நான் தங்கினேன் என்று அவர்கள் பெருமையாக கூறிக்கொள்வார். Similarly, coming back to the story, this fellow entered into the forest. இப்பொழுது இந்த கதைக்கு வருவோம். இந்த நபர் வனத்திற்குள் நுழைந்தார். So he was walking along and he was thinking, oh, there are so many fruits, this, that, I am going to enjoy all the things. அவர் நடந்து கொண்டிருக்கையில் பார்த்தார், இங்கே அற்புதமான பழங்கள் மரங்கள் அனைத்தும் இருக்கிறது, நான் இவை அனைத்தையும் அனுபவிக்க போகிறேன் என்று அவர் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார். So when he was walking, all of a sudden there was a slight roaring sound. அவர் நடந்து கொண்டிருக்கையில் சிங்கம் கர்ஜிக்கும் ஒரு சத்தமானது வந்தது. The moment he heard the sound, he started walking little fast. அந்த கர்ஜனை சத்தத்தை கேட்டவுடன் அந்த நபர் சற்று வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தார். Interestingly, the tiger also moved a little fast on dried leaves.
சுவாரஸ்யமான வகையில் அந்த கர்ஜனை செய்யும் புலியும் காய்ந்த இலையின் மேல் சற்று வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தது. The sound increased and he thought it is walking fast, I have to walk further fast. அந்த சத்தம் இன்னும் அதிகமாக கேட்டது. எனவே அந்த மனிதர் நினைத்தார், அந்த புலி வேகமாக வருகிறது, எனவே நான் இன்னும் சற்று வேகமாக நடக்க வேண்டும் என்று. So the tiger chased him and he also started running fast. அந்த புலி அந்த மனிதனை துரத்த ஆரம்பித்தது. அந்த மனிதர் இன்னும் வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தார். To save his life, he started running so mad. தன்னுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றிக் கொள்ள அவர் பித்து பிடித்தது போல் ஓட ஆரம்பித்தார். He did not know what to do. என்ன செய்வது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை. There is no question of survival there, like that he thought. உயிர் வாழ்வதற்கே இங்கே வழி இல்லை என்று அந்த மனிதர் சிந்திக்க ஆரம்பித்தார். உயிரை காப்பாற்றுவதற்கே. So further, I said உயிர் வாழ்வதற்கே. உயிர் காப்பாற்றுவது. So automatically what happened? He saw a big ditch and he thought, if I dive into this ditch, the tiger will not come in. ஒரு பெரிய குழியை பார்த்தார். அந்த குழியில் நான் பதுங்கிக் கொண்டால் அந்த புலி வராது, என்னை தாக்காது என்று அந்த மனிதர் கருதினார். When he was peeping into the ditch, he could see all venomous snakes, all different, very, very poisonous snakes. அந்த குழிக்குள் எட்டி பார்த்த பொழுது அந்த மனிதர் விஷம் நிறைந்த பல பாம்புகள் அங்கே இருப்பதை பார்த்தார். His both the eyelids opened so big and he was more scared now for life. கண்ணிமைகளை பெரிதாக விரித்து பார்த்து அந்த மனிதர் இப்பொழுது இன்னும் அதிகமாக அச்சம் கொண்டார். So he is not able to turn back because the tiger is there. He is not able to look down because there is snakes. அவரால் பின்னால் செல்ல முடியாது, திரும்பி பார்க்க முடியாது, ஏனென்றால் பின்னால் புலி இருக்கிறது. முன்னால் சென்று அந்த குழிக்குள்ளும் பதுங்க முடியாது, ஏனென்றால் அங்கே பாம்புகள் இருக்கிறது. To give some relief, there was something for him. சற்று ஆறுதல் அடைவதற்காக அங்கே ஒரு விஷயம் அவருக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தது. Because he was standing below a big tree and there was some branch which was coming down like a banyan tree. அவர் ஒரு பெரிய ஆலமரத்தடியில் நின்று கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது கீழ் நோக்கி ஒரு கிளை வந்து கொண்டிருந்தது. So he thought, if I catch hold and the tiger cannot jump and I will not fall into the ditch, so both ways, from the tiger and the snakes, I will be saved. அந்த மனிதர் நினைத்தார், அந்த கிளையை பிடித்து நான் தொங்கினால் அந்த புலியால் என்னை தாக்க முடியாது, கீழே நான் விழமாட்டேன், எனவே பாம்புகளிடமிருந்து என்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும், இவ்விதமாக நான் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் என்று அந்த மனிதர் கருதினார். So he was hanging like this. Suddenly there was a wonderful flower. From the flower there was honey drops coming. இவ்விதமாக அவர் தொங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு அற்புதமான மலர் இருந்தது. அந்த மலரில் இருந்து தேன் சொட்டு சொட்டாக சிந்திக் கொண்டிருந்தது. Like a drip irrigation, it's also drops, and he is extending his tongue to reach that honey. சொட்டு நீர் பாசனம் போல அந்த மலரிலிருந்து தேன் சொட்டிக் கொண்டிருந்தது. எனவே இந்த மனிதர் தன்னுடைய நாக்கை வெளியே நீட்டி அந்த தேன் சொட்டை பருக ஆசைப்பட்டார். So finally he was able to lick a few drops. இறுதியாக அவரால் சில தேன் துளிகளை பருக முடிந்தது. Then he felt, oh, what a sigh of relief, I am saved and I am eating something, I am very having enjoyment, so much of sweetie honey. அப்பொழுது அந்த மனிதர் நினைத்தார், நான் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டேன், நான் இப்பொழுது அற்புதமான தேனை சுவைத்துக் கொண்டு ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் என்று அந்த மனிதர் கருதினார். But in the next few seconds he was able to hear some sound. அடுத்த சில வினாடிகளில் கிளை உடையும் சத்தத்தை அவரால் கேட்க முடிந்தது. He was able to see that banyan tree branch, it was being cut by a big bandicoot. ஆலமரத்தின் கிளையானது வெட்டப்பட்டு கொண்டிருப்பதை அந்த மனிதரால் பார்க்க முடியும். A bandicoot is cutting that slowly. பெரிச்சாளி. ஒரு எலி அந்த பெரிச்சாளி கடித்துக் கொண்டு ஓகே பெரிச்சாளி அந்த கிளையை வெட்டி கடித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துண்டித்துக் கொண்டிருந்தது. The one which he was holding started swinging. அந்த
கிளையை பிடித்துக் கொண்டிருந்த ஒன்று அதை அசைக்க ஆரம்பித்தது முன்னும் பின்னுமாக. Prabhu, you have to say விழுது, ஆலம் விழுது. So, automatically when it was swinging, because the load is so much, பாரம் அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால் அந்த விழுதானது முன்னும் பின்னும் அசைய ஆரம்பித்தது. So, for a moment he was extremely happy. The next moment it is a great swing to the other side now. Now he is afraid, because if the big or twig what he is holding, if it gets cut by the bandicoot, he has to fall into the ditch where there are poisonous snakes. ஒரு க்ஷணம் மகிழ்ச்சியாக இருந்த அந்த மனிதர் இப்பொழுது பெரும் கவலை கொண்டார், அச்சப்பட்டார். ஏனென்றால் அவர் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் விழுது ஒரு கிளையில் இருந்தது. அந்த கிளையானது இப்போது பெருச்சாலையில் கடிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது. அந்த கிளை துண்டிக்கப்பட்டால் அந்த மனிதர் அந்த விஷப்பாம்புகள் நிறைந்த குழிக்குள் விழுந்து விடுவார். He has forgotten the tiger is there. He suddenly thought, okay, I will jump onto the land. இப்பொழுது புலி இருப்பதை அந்த மனிதர் மறந்து விட்டார். எனவே நான் இப்பொழுது நிலத்தின் மீது தாவிடுகிறேன், பாதுகாப்பாக இருப்பேன் என்று அந்த மனிதர் நினைத்துக் கொண்டார். The next moment the tiger is making noise. அடுத்த க்ஷணம் அந்த புலியானது உருமியது. So this is the situation of each and everyone, those who want enjoy this material world. பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவின் நிலையும் இதுதான். So now we can understand this sort of a life with a swing. Unfortunately, for a momentary happiness, and one is taking so much lifetime and they are wasting the lifetime. ஒரு க்ஷண நேர இன்பத்திற்காக ஒருவர் வாழ்க்கையில் பெரும் பகுதியை செலவிடுகிறார். இதன் மூலமாக அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறார். So in this regard, there is another wonderful shloka from Prahlad Maharaj. Sukaya dukkha mokshaya. It starts like that, and wherein he says very clearly, anybody wants to enjoy and they try to take some efforts, that is the beginning of their suffering. பிரகலாத் மகாராஜர் இதன் தொடர்பில் ஒரு ஸ்லோகத்தை குறிப்பிடுகிறார். யார் ஒருவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அந்த மகிழ்ச்சிக்காக சற்று முயற்சியை தொடங்குகிறாரோ அதுதான் அவருடைய துன்பத்திற்கான தொடக்கம் என்று பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார். So Prabhupada gives a wonderful formula. What is that? High living and simple living and high thinking. எளிமையான வாழ்க்கை, உயர்ந்த சிந்தனை என்று பிரபுபாதர் ஒரு அற்புதமான கோட்பாட்டை வழங்கியுள்ளார். So this is the essence. Be contented with what you have. நம்மிடம் இருப்பதை வைத்து நாம் திருப்தியோடு இருக்க வேண்டும். இதுதான் இதன் சாரமாகும். So we have to teach the children, take up Krishna consciousness, do what is told in the Shastras. எனவே குழந்தைகள் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்று சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி நடக்க வேண்டும் என்பதை நாம் குழந்தைகளுக்கு போதிக்க வேண்டும். No doubt one has to study for the livelihood, but not crazy. வாழ்வாதாரத்திற்காக ஒருவர் படித்து வேலைக்கு செல்ல வேண்டும். ஆனால் அதற்கு பின்னால் பித்து பிடித்தது போல ஒருவர் இருக்கக்கூடாது. So one should understand all this essence of it, and this is explained in this particular shloka. Again I will complete with this summary of this. So whoever desires deliverance from the vices, they have to take up what? Listening to the glories of the Supreme Lord, which are all full of virtues. துன்பங்கள் நிறைந்த உலகத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று ஒரு ஆசைப்பட்டால் மிகுந்த நல்லொழுக்கங்கள் நிறைந்த பகவான் கிருஷ்ணரை லீலைகளை பற்றி ஒருவர் கேட்பதில் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும். அதில் தன்னுடைய நேரத்தை செலுத்த வேண்டும். That's why in the purport finally Prabhupada gives, we must open the road to the understanding of the Supreme Lord Kṛṣṇa and glorify him for his virtuous activities as they are depicted in the pages of Śrīmad-Bhāgavatam. ஸ்ரீமத்-பாகவதத்தில் விளக்கப்படுவது போல் பகவான் கிருஷ்ணர் செய்த அற்புதமான லீலைகளை நாம் கேட்க வேண்டும். அதன் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணரை நாம் புகழ வேண்டும். இவ்விதமாக நாம் செயல்பட வேண்டும் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So one can get all virtuous qualities and one can definitely progress in Krishna Bhakti, and one can go back to Godhead and they can get out of this cycle of birth and death. ஒருவர் அனைத்து நல்ல ஒழுக்கங்களையும் பெற்று கிருஷ்ண உணர்வில் தீவிரமாக செயல்பட்டு இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும். So the formula which has been done by Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu are very simple.
All that you have to do is take it up and one can progress definitely. The value of human life will be understood. இதற்கான எளிமையான சூத்திரத்தை சில பிரபுபாதர் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு வழங்கியுள்ளார்கள். எனவே அதை நாம் ஏற்று அதை கடைப்பிடித்தால் போதும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு உண்மையான அர்த்தத்தை நாம் பெற்று விடுவோம். हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद्-भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की. हरे कृष्णा. Very unfortunate situation is that people study for 20-25 years to get the 2 rupees one paper and whatever knowledge they get in between these 20-25 years, they cannot use it in the practical life at all, and for their work they have to study again. Prabhu, can you translate? 2 ரூபாய் காகித தாளுக்காக மக்கள் 20-25 ஆண்டுகள் பட்டம் பெறுவதற்காக படிக்கிறார்கள். இங்கே துரதிர்ஷ்டமான விஷயம் என்னவென்றால் அவ்விதமாக படித்த படிப்பை கூட அவர்கள் செய்யும் வேளையில் மிக குறைந்த அளவு தான் பயன்படுத்துகிறார்கள், அதிகமான அளவு பயன்படுத்த முடிவதில்லை. இதுதான் இன்றைய நிலையாகும். But these hopeless people don't understand this. நம்பிக்கையற்ற இந்த நபர்கள் இதை புரிந்து கொள்வதில்லை. Example, like someone is studying in mechanical engineering for 25 years he studied and he got the degree. Then he kept the degree in his own file, and now he is going for training of IT job. ஒருவர் பொறியியல் ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் மெக்கானிக்கல் துறையில் பட்டம் பெறுகிறார். அதன் பிறகு அந்த பட்டத்தை பத்திரமாக அவர் வைத்துக் கொள்கிறார். அதன் பிறகு இறுதியாக அவர் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் வேலை செய்வதற்காக செல்கிறார். Now he is again spending money from his own pocket to get experience, that duplicate certificate that I have some this experience in the IT job. I have taken some training to get the IT job. But whatever money he has spent in his 20-25 years and time is not at all usable. இப்பொழுது அந்த ஐடி துறையில் தனக்கென்று ஒரு அங்கீகாரம் பெற வேண்டும் என்று எனக்கு இந்த ஞானம் இருக்கிறது என்று அதற்காக கூட செலவழித்து சில விஷயங்களை அவர் செய்கிறார். ஆனால் 25 ஆண்டுகள் அவர் மெக்கானிக்கல் துறையில் கஷ்டப்பட்டு பெற்ற பட்டம் இப்பொழுது பயனற்றதாகி விடுகிறது. Another example, like someone has studied in medical course for more than 25 years, but after studying with a lot of hard work, and he is doing now business. உதாரணத்திற்கு மருத்துவ கல்வியை ஒரு 25 ஆண்டுகள் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறார். அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மருத்துவ பட்டம் பெற்ற பிறகு இறுதியாக அவர் சொந்தமாக தொழில் செய்கிறார். What an unfortunate situation, Just thinking. எப்படிப்பட்ட துரதிர்ஷ்டவசமான சூழ்நிலை இது. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. So you told the current education system is a budget shop. So in practically there is no any other option without this education system. So for example, some of the people sending their children to Gurukul. After a certain age, they are again sending to the budget shop only. So how to understand? So is there any, what is the your thought of how the education should be? Hare Krishna. Let me make it very clear. First of all, Prabhupada. இப்பொழுது இருக்கும் கல்வி முறை கசாப்பு கடை என்று குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். ஆனால் இப்பொழுது இருக்கும் மக்களுக்கு குருகுலத்தில் அனுப்புவதற்கோ இல்லது வேறு விதமாக செயல்படுவதற்கோ வேறு வழி இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். எனவே எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது குருகுல கல்வி சிறந்தது என்று எப்படி நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்வது? Hare Krishna. First of all, it is not said by me, it's said by Prabhupada. It's a butcher house, because as Prabhu was explaining now, right from day one, they are talking all material knowledge and they are talking about all how to enjoy the senses. So that's why if you look at that perspective, it is wrong. இது கசாப்பு கடை என்று சில பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஏனென்றால் முதல் நாளிலிருந்தே அவர்கள் எப்படி பொருளின்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றித்தான் அவர்கள் பாடம் எடுக்கிறார்கள். இந்த கண்ணோட்டத்தில் நாம் பார்த்தால் இது தவறானது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So when children are sent to the Gurukul in the primary stage, they understand the purpose of life, they gain knowledge about the scriptures, and when they go to further studies also, definitely they will not be plunged into this like a material student or a children which is so in the mode of passion.
சிறுவயதில் குருகுல கல்வியை பெற்ற ஒரு குழந்தையானது சிறுவயதிலேயே அந்த ஞானத்தை அடைந்து விடுகிறது. எனவே பௌதிகமாக கல்வி பெற்று அது ஒரு பௌதிகமான தொழில் செய்ய முற்பட்டாலும் இந்த இப்பொழுது இருக்கும் பௌதிகவாதிகளைப் போல தீவிரமாக அதில் முன்னேற வேண்டும் என்று தீவிர ரஜோகுணத்தில் அந்த குழந்தை செயல்படாது. So when we look at the Kaumara Acharya, that means at the tender age, if it is given, naturally, even if they take up the material study, they will be very cautious. They will not be greedy like other children. இதற்கான காரணம் சிறு குழந்தைகளுக்கு சாஸ்திர ஞானம் வழங்கப்பட்டால் அந்த சிறு குழந்தை பௌதிக கல்வி கற்றாலும் அது மற்ற பௌதிகமான நபர்களைப் போல அதிகமாக பேராசை கொண்டிருக்காது, அதிகமாக தவறான குணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளாது. So to my experience, I have seen for the last 3 decades, lots of children, primarily they are going to the Gurukul to gain the spiritual knowledge 2-3 years, 5 years. Still, they are able to perform well in the material studies also. But what is more important is they are always checked because they have the knowledge of Bhagavad Gita. They do not jump like others. கடந்த 30 ஆண்டுகளாக நான் பார்த்திருக்கிறேன். சில குழந்தைகள் குருகுலத்துக்கு சென்று 3-5 ஆண்டுகள் கல்வி கற்கிறது, அதன் பிறகு பௌதிகமான கல்வியை கற்கிறது. ஆனால் அந்த ஆன்மீக ஞானம் அந்த குழந்தைக்கு வழங்கப்படும் காரணத்தினால் பௌதிகமான விஷயங்களிலுமே அதிகமாக ஆர்வம் கொண்டு தங்களுடைய வாழ்க்கையை வீணடிக்க கூடாது என்ற ஒரு கருத்தானது அந்த சிறு குழந்தை மனதில் ஆழமாக பதிந்து விடுகிறது. So definitely the children are saved comparing to the materially crazy oriented children. எனவே பௌதிகமாக பித்து பிடித்து அலையும் குழந்தைகளை காட்டிலும் இது போன்ற குருகுலம் செல்லும் குழந்தைகள் சற்று சிறப்பான நிலையில் தான் இருக்கிறது, காப்பாற்றப்படுகிறது. Similarly, these children, those who are going to Gurukul children, they perform well in the material studies. When they go to big placement, they are able to give the knowledge of all the scriptures to each and everyone. அதேபோல் குருகுலம் செல்லும் குழந்தைகள் தன்னுடைய பௌதிக கல்வியிலும் சிறப்பாக செயல்படுகிறது, சிறந்த மதிப்பெண்களை பெறுகிறது. உயர்ந்த வேலைகளுக்கு செல்லும் பொழுது அவர்கள் சிறு வயதில் கற்ற குருகுல ஞானத்தை அங்கிருக்கும் நபர்களுக்கு இந்த குழந்தைகள் வழங்க முடிகிறது. So definitely, if they are given the spiritual knowledge in the primary age, it is not going to be waste at all. That's why, especially in the Bhagavad Gita, Krishna says, any little effort in the spiritual side, you will never go waste. எனவே சிறு வயதில் ஒரு குழந்தைக்கு ஆன்மீகமான ஞானத்தை வழங்கினால் அது எப்பொழுதும் வீணாகாது. இதன் காரணமாகத்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார், ஆன்மீகமாக நீங்கள் செய்யும் ஒரு சிறு முயற்சி கூட எப்பொழுதுமே வீணாகாது என்று கூறுகிறார். ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயத்தோ மஹதோ பயாத். That means even a very little effort in Krishna consciousness will definitely carry you towards the Lord only. கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்யும் சிறு முயற்சி கூட நம்மை பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை நோக்கி அழைத்து செல்லும். Hare Krishna. Clear? Hare Krishna. Granthra Śrīmad-Bhāgavatam ki jai, Jagat Guru Śrīla Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji, I have one online question. Online question. Yeah. The question is, during the starting days of Kali-yuga, things happen like Sri Jadabharata and Raghunanga. So these pastimes happen, but these days it is not happening. Is the reason like Kali-yuga can we take the reason like Kali-yuga has become worst and due to this worst situation these leelas are not happening nowadays? Can we take it like that? Yeah, okay. Kali-yuga தொடக்க காலத்தில் இந்த ஜடபரதனோட லீலைகள் போன்ற விஷயங்கள் நடந்தது. ஆனால் தற்பொழுது இது நடக்கவில்லையே, இதன் காரணம் கலியுகம் முத்திவிட்டது, எனவே மோசமான சூழலில் நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் கருதலாமா? Actually, if you look at it, the Jadabrada history not belongs to the Kali-yuga, it belongs to the previous age. ஜடபரத வரலாறானது கலியுகத்தை சேர்ந்ததல்ல, அது முந்தைய யுகத்தை சேர்ந்தது. So here we can understand one point is, at the beginning of the Kali-yuga, we can see so many wonderful acharyas appeared in the Dravida Desh. இங்கே நாம் பார்க்கலாம், கலியுக தொடக்கத்தில் அற்புதமான ஆச்சாரியர்கள் திராவிட தேசத்தில் தோன்றினார்கள். So they have been spreading the Krishna consciousness all over. அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை அனைத்து இடங்களுக்கும் பரப்பினார்கள். So if you look at it, Madhvacharya, Ramanujacharya, Vallabhacharya, Chaitanya Mahaprabhu, and a long list, all them have given this spiritual knowledge. But unfortunately, in the recent centuries, this is really getting eroded.
மத்வாச்சாரியார், ராமானுஜாச்சாரியார், சைத்தன்ய மகாபிரபு போன்ற பல ஆச்சாரியர்கள் ஆன்மீக ஞானத்தை வழங்கியுள்ளார்கள். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இப்பொழுது கடந்த 2-3 நூற்றாண்டுகளாக இந்த ஞானமானது சிதைக்கப்படுகிறது. So Chaitanya Mahaprabhu is incarnation of Krishna himself. He appeared 500 years before, but in the recent 200 years you can see the erosion of this scriptural knowledge. சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாவார். அவர் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தோன்றினார். ஆனால் கடந்த 200 ஆண்டுகளாக இந்த ஆன்மீக ஞானம் சிதைவடைவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. Again there is one more wonderful situation. In the last century Prabhupada appeared and he revived so much of scriptural knowledge, but unfortunately many are not taking it. மீண்டும் கடந்த நூற்றாண்டில் பிரபுபாதர் தோன்றினார். அவர் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை பெரிதாக உலக அளவில் வழங்கினார். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக பல குழந்தைகள் இதை கேட்பதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. So is it clear? So the erosion takes place at a slow pace. எனவே இந்த சிதைவானது மெதுவாக படிப்படியாக நிகழ்கிறது. So Bhagavad Gita 4th chapter Bhagavan says this will be getting eroded as time passes. பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், காலப்போக்கில் இது மெல்ல மெல்ல அழிந்து விடும், சிதைந்து விடும் என்று. From Satyuga, Tretayuga, Dwapara-yuga, Kali-yuga. Kali-yuga erosion will be faster than all other yugas. சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். இதில் கலியுகத்தில் நடக்கும் இந்த சிதைவானது மற்ற யுகங்களை காட்டிலும் மிக வேகமாக நடக்கும். Hare Krishna. Hope it is answered. Prabhuji, one last question. Yeah. One last question, Prabhuji. Yeah. Is from Her Grace Uttama Damayanti Mataji. Hare Krishna. We see so many children getting regular education, but by listening to preachers in colleges, they are attracted to Krishna consciousness. How to understand this? Sorry, can you இப்பொழுது repeat? இருக்கும் பல குழந்தைகள் we see so many children getting regular education from schools and colleges, but if some preacher goes to colleges and preaches, these children get attracted to Krishna consciousness. So how can we understand? இப்பொழுது இருக்கும் சூழ்நிலையில் பல குழந்தைகள் பள்ளி கல்லூரிகளில் பௌதிக கல்வியை கற்கிறார்கள். ஆனால் அங்கே யாரேனும் ஒரு சென்று பிரச்சாரம் செய்தால் அந்த குழந்தைகள் அதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுகிறார்களே, அதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Hare Krishna. These are very fortunate soul, and by the mercy of Prabhupada there are so many base in very big college compounds, so they are able to bring up these great souls, but their efforts is to bring all souls, but fortunately or unfortunately only a few are picking up this wonderful Krishna consciousness. இது மிக மிக நல்லதிஷ்டம் வாய்ந்த ஆத்மாக்கள் என்று கருதலாம். பல கல்லூரிகளிலும் பள்ளிகளிலும் பிரபுபாதர் இது போன்ற ஆன்மீக ஞானத்தை வழங்குவதற்கு ஒரு சிறப்பான அடித்தளத்தை வழங்கியுள்ளார். எனவே அது தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஆத்மாக்கள் மட்டும்தான் இதில் ஆர்வம் காட்டுகிறது, இதில் தொடர்ந்து பயில்கிறது. Hare Krishna. Thank you, Mr. Prabhuji. No more questions. One minute, Prabhu wants to say something. Actually, it is because of previous life Bhakti Sukriti. It's not the Sukriti. lifetime. Bhakti Sukriti. Yeah, Sukriti is there. Not Sukriti only. Yeah, Bhakti Sukriti. Bhakti Sukriti. Yeah. முந்தைய பிறவியில் அவர்கள் செய்த பக்தி மற்றும் சுக்ரிதி காரணமாக இது அமைகிறது. Hare Krishna.